14-year-old on track today. Group SLE standard cars up to 1000cc. One make Nissan March. And here you have compete number 67, your P1 pole position, Dylan Fernando. With a 1 minute 19 seconds .804 lap time, recording his pole position yesterday during qualifying. And compete number 57, 괰ᴏᴟᴏᴟ on P2. Team හෙළබීස් මේ පිය ආභාෂය මත ධාවන පතේ ඉව කරන නෙෂ්කුරේ. අංක 24 තමීෂ ආබේවර්ධන. හරිම බඩු තුනක් එක පෙළට. On P1, P2, P3, quite competitive drivers. Today we can actually, Dinesh, ᴰᴏᴟᴜ. we can see a wonderful competition then. Yes, I think so. With number 46, ᴊᴏ Fernando. Victory sign there. අංක 23 ඉන් අනතුරුව ආකිල් මහරුෆ්. Agil Maruf, compete number 23. Lovely livery. Oh, here we have one of my favorite colors. Bright orange metallic. Who is that? Indrabahu Abhivardhana. Marshals are ready. The green flag is shown by Denzel Darling. And it's time for the lights out. වට පහකින් සමන්විතයි. වට පහකින් සමන්විතයි. There you have a wonderful start. Oh, look at that. Already from the middle order, we have one brave and bold competitor coming off. නෙෂ්කුරේ සාර්ථක ආරම්භයක්. දෙවැන්න ඩිලාන් ප්‍රනාන්දුට එරෙහිව තමීෂා බේවර්ධන පසුපසින් බයික් ඇකිවේ දියුණු චමත්කාර ජනක තරගකරුවන් තිදෙනෙක්ගේ තරගය ආරම්භ කරේ. Whoa! නෙෂ්කුරේ ඩිලාන් ප්‍රනාන්දු මාර්ග වරද්දා ගත්තා. බලමු කවුද ඉදිරියේ. They clipped the tire barriers there on the curbs. හැබැයි ඔවුන් මේ මොහොත ඉතාමත් හොඳින් කල්පනාකරණය කරගත්තා. මේ තෙත තන බිම දෙසට වාහනය පැමිණි විගස ඒ වීල් කරන පටන් ගන්නවා. පාලනය අපහසු වුණා. එහෙට මෙහෙට යනවා. නමුත් ඔවුන් වඩාත් හොඳින් හසුරුවා ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. අංක 57 ඉදිරියෙන් දැන් නෙෂ්කුරේ. නෙෂ්කුරේ is on the lead despite the troubles at the Parabolica. Here comes through the gooseneck. Then we have compete number 120, that is ᴰᴏᴟᴜ on P2, Dinesh. ඊමත් ආරම්භයේ සිටම පසුපස සිටියේ සෑහෙන පසුපසින් පස්වන ස්ථානයේ ඔහු ආරම්භයේදී දකුණු පසට වරගෙන රිංගා යමින් දකුණු පස කුඩා කෝණයෙන් තරගයට අවතීර්ණ වුණා. Oh, look at that. ᴰᴏᴟᴜ is going off the track. Another car after him. ගෙදර හිරගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. Castrol Edge. Unlock the very edge of performance. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 බැටරිය එක්සයිඩ් වෙතින් දැන් ඔබට ඊවරන්ටියක්. Oh, as a result, he has lost his position. Look who we have now on P2. මෙන්න මේ කලාපයේ තමයි පරිස්සමට සියලු මාර්ග තරණය කළ යුත්තේ. නෙෂ්කුරේ ඉදිරියේ නමුත් එන අනතුරුව හසුරුවා ගත්තා. නෙෂ්කුරේ ඉදිරියෙන් එන අනතුරුව පසුපසින් ᴰᴏᴟᴜ. ᴰᴏᴟᴜ has gone down to P4. Oh, that's a very wide exit for ᴰᴏᴟᴜ. මෙන්න මේ ආරම්භයේදීම ගැටුම සිදු වූ ආකාරය විශේෂයෙන්ම තමීෂා බේවර්ධන සහ ඩිලාන් ප්‍රනාන්දු එතන හිටියේ. That's where ᴰᴏᴟᴜ managed to sneak through the two. Yes. And get into P2. ᴰᴏᴟᴜ අවස්ථාව මැනවින් පරිහරණය කළා. ඉදිරි ජනතාවකින් දෙදෙනා කැලේ ගියා, බැද්ද ගියා. ඔහු හරි පාර හොයාගෙන ගියා. And unfortunately, he lost it back at coming off from the final corner. It fits a little too wide, maybe too ambitious on power. Oh, look at that. These cars are going on 3 wheels at times. වයස අවුරුදු 14ක ලාබාල තරගකරුවෙක්. නෙෂ්කුරේ. Oh, ᴰᴏᴟᴜ seems to be back at P2. Oh, look at that. One car is going totally off track. The white car.
වේගයේ තිබුපමණින් මුදා හැරීම නෙමේ වේගයේ කළමනාකරණය කර ගැනීම හසුරුවා ගැනීම පාලනය ඉතාම වැදගත්. Here comes P2 and P3 is in contention now coming into the parabol. This is quite a corner to master. You cannot power through too hard. You end up running extra track length. Nevertheless, carrying quite a good exit speed though. So nevertheless, we have 괄ᴏᴟᴟᴜ, competitor number 57, going into the gooseneck now. ᴄᴏᴍᴍᴜ is being currently challenged by competitor number 67, Dilan Fernando. ᴄᴏᴍᴍᴜ still in P2. Look at that. That is your race leader, 14-year-old 괄ᴏᴟᴜ. Here we have ᴄᴏᴍᴍᴜ heavily challenged by Dilan Fernando. Can Dilan make a maneuver on ᴄᴏᴍᴜ is the question. Both drivers seems to be taking almost the same line coming out of the corner. Passing the start stretch. There are few cars in competition, Dinesh. When you look at P2 and P3 in contention, and you have for P4, it's a 3 or 4-way car fight. පැහැදිලිවම පසුපස කලාපයේ සටන තීරණාත්මකයි. අංක 120 ඉන්නතර 67 එතන ඉන්නවා ඩිලාන් ප්‍රනාන්දු තරගයේ කාල ගණනයේ ප්‍රමුඛයා. දැන් ඉන්නේ 3 වන තැන. මොකද ආරම්භයේදීම ඔහුට සිදු වුණා විශේෂයෙන්ම තමීෂ ආබේවර්ධන සමගින් ඝට්ටනයකට යන්න. ඝට්ටනෙන් කාලය හිමුණා. තප්පරයක් හා ඒ ඇති තරගයක් සහ මුලින්ම වෙනස් වන්නට. ඩිලාන් දැන් 3 වන තැන. ഄᴏᴟᴜ leading. So far, so good for Nesh. 14-year-old kid driving and competing with quite senior drivers here. This is a very good entry category for people who love to get into motorsports. ඩිලාන් ප්‍රනාන්දු කෙසේ උත්සාහ කරනවා මේ වතාවේදී Taman වෙතින් ගිලිහි ගිය ආඩුම තරමේ ප්‍රථම ස්ථානයේ බැරිනම් දෙවන ස්ථානයට හිමිකම් කියන නාමුත් දැන් වෙලාව මදි. බලමු අවසන් මොහොත කළමනාකරණය කරගත්තොත්. ᴄᴏᴍᴜ ඒ නිවැරදි ආකාරයෙන් කළමනාකරණය කරගන්නවා. නෙෂ්කුරේ තරඟ ජයග්‍රාහකයා වශයෙන් ඩේන්සිල් ඩාලින්ගේ හැඩති සංඥාවට සූදානම්. අවසන් තරඟ වටය. දැන් අවසන් තරඟ වටේට ඔවුන් අවතීර්ණ වන්නේ. නෙෂ්කුරේ පාලනය කරගත්තා. හසුරුවා ගත්තා. දැන් ඔහු ඉදිරියේ රීස්නි පසුපසින් ඩිලාන් ප්‍රනාන්දුට තව වටයක් තිබෙනවා. බලමු මේ ඒ වටේද. Look at that. That's a strike around the outside, but that is not the line to take. You're running too wide and taking too much track length, and you're still on third. Can Dilan Fernando make it into the gooseneck? He is getting ready to give a run into the gooseneck. He's lining himself up perfectly, and before he even takes into, that is what the exit speed does. When you have a better exit speed, your top speed on the stretch is going to give you maximum momentum, and in order to go into the next corner, and look at that, 괄ᴏᴟᴜ is leading, and Dilan Fernando has taken P2. Darling is ready with the checkered flag. Dinesh. ඩිලාන් ප්‍රනාන්දුම සඳහන් කළා ඔහු වෙතින් ගිලිහි ගිය පළමුතර බැරනම්. The man who had it on the plate gave it away on silver platter back to ᴄᴏᴍᴜ. මොකද උනේ? He actually ran wide at the final corner. Imad or Dilan? No, Dilan. Now see, we have Imad finishing too. Dilan Fernando was getting a little too anxious about coming into the taking the second place. Before he even took the checkered flag, he was a little too ambitious, maybe a little too wide and a little too powerful on the exit. And as a result, he ran away and onto the grass and completely lost speed and traction and gave it away back to ᴄᴏᴍᴜ on a silver platter, Dinesh. තරඟ ආරම්භයේදී කාලගණනයේ ප්‍රමුඛයාවෝ ඩිලාන් ප්‍රනාන්දු තරගයේ තුන්වැන්නා බවට පත්වීමේ ප්‍රධානතම කාරණා දෙකයි. ආරම්භයේදී මොහු එක මොහොතකදී වරදගත්තා. ආරම්භයේ පළමු නැම්මේදී අවසානයේ අවසන් නැම්මේදී ඔහුට මදක් වැරදුනා.
ඒ නිසා ඔහුට තුන්වන ස්ථානය දක්වා පසුබසින්නට සිදු වුණා. මොකද පළමු වරද සිද්ධ වන විට ඔහු ඉදිරියෙන් සිටියේ පළවෙනි වශයෙන්, දෙවන වරද සිදු වන විට ඔහු දෙවන වශයෙන් ඉදිරියෙන් හිටියා. වැරදි දෙකයි. ඒ නිසා නිමා කළේ තුන්වෙනි හැටියට. Indeed, it's a very unfortunate situation on the first corner. On the parabol, he was, I think he was P2 when he crashed in because 괊ᴏᴟᴏᴜ was far ahead of them. He made one mistake, fell back, came back strong. Here we have the replay of the race start. Look at that. That was a very clean race start. Look at the very ambitious white little car. He came too much on the inside. I thought he had enough power to power through that. That is a mistake. He was P3 almost. තමිෂ අභිවර්ධන සහ ඩිලාන් ප්‍රනාන්දු අතර කට්ටනේ. එතනින් ඩිලාන් ගියා පසුපසට. ඉන්නතුරු නෙෂ්කුරේ ඉදිරියෙන් පසුපසින් හමාවේ ඉමාද් රිස්නි. එහෙම තමයි තරගයේදී වෙමින් තිබුණේ. අතරතුරේ සබත් මහරරාත ඒ පිටින්ම මේ ගෘස්ටෙක් කලාපයේ අවසන් නැම්ම සිවුරු මාරුවට මේ වතාවේදී තරණය කළ යුතු බවට බෑන් ඕනෑ තරම් අපට සාක්ෂි තිබෙනවා. තරඟ හතරයි එම ස්ථානයේදී මනතුරු කිහිපයයි. දැන් නෙෂ්කුරේ ඉදිරියෙන් ඔහුට අභියෝගයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් අභියෝගය තිබුණේ පසුපස කලාපයේ දෙදෙනා අතර. ඒ අතරින් ඩිලාන් පෙරරා, ඩිලාන් ප්‍රනාන්දු ඔහු පසු කර ගියා රිස්නිව. නමුත් රිස්නිත් සමග සටන අවසන් නිමේෂයේදී ගෘස්නෙක් කලාපයේ අවසන් කෙළවරේ වෙන ඩිලාන් ප්‍රනාන්දු. This is where he claims his P2. He did it perfectly because he had a lovely top speed. But at the final corner, he lost it all completely together. All right, ladies and gentlemen, it's the time for podium of Group SLE standard cars up to 1000cc 1 Nissan Merge Coastal on the Plantation Challenge Trophy. And we have the podium over here. In the first place, we have 괊ᴏᴟᴏᴜ, and on the second place, we have Imad Risni, and on the third place, we have Dylan Fernando, and on the fourth place, we have Thamisha Abhiwardhan, and fifth place, Shanu Fernando. And today, the presentation is done by Sanjay Harivansa, that is Lara Treasurer going forward. It's very evident, but at the hands of this skilled young man, a motor car can look as if it is in the hands of a veteran driver. ගෙදර හිරගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. Castrol Edge. Unlock the very edge of performance. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 බැටරිය එක්සයිඩ් වෙතින් දැන් ඔබට ඊවරන්ටියක්.